رحبوا معايا بضيفتي من ولاية ماساتشوستس الامريكية الدكتورة كارين كادويل، المدير التنفيذي لمشروع أطفال أصحاء الامريكي. اهلا بيك يا دكتورة. سوري. How are you, doctor? Good, thank you. Dr. Karen, let's first start by the definitions of early childhood. Well, now we're beginning to think about the importance of early childhood as starting in pregnancy and going through the first 2 years after the baby is born. So 23 months of the baby's after the baby's birth and 9 months before, and it adds up to 1,000 days. دكتور كارين بتقول ان الطفولة المبكرة بتبدأ من 2 وبتفضل معاه لفترة من الوقت لحد 1000 يوم. دكتور كارين, let's talk about the cost-saving effect of optimizing care of children during the early childhood. Well, what we have figured in the United States is that for every $1 that is spent for nutrition in pregnancy and in the first 2 years saves $3 in healthcare costs. الدكتورة بتقول إن في الولايات المتحدة كل $1 بينفق على النيوتريشن، يعني على الغذاء للطفل، بيوفر $3 في الصحة وفي العلاج. That means, doctor, that every $1 spent in nutrition. What kind of nutritions? Yes. Well, it needs to be focused on the population, but for women in pregnancy, they need to have foods that are high in calcium and also foods that are high in iron and in folic acid. And so we tried to concentrate on foods that are high in nutrition, but have these special factors for pregnancy. And then for children, we expect breastfeeding for 23 or 24 months, with the addition of nutritionally dense, appropriate, solid foods beginning at about 6 months. الدكتورة بتقول إن قصة التغذية بتبدأ من الحمل من بدري. لازم غذاء الأم يكون متكامل، في حديد، في كالسيوم، وكل العناصر اللي بنحتاجها في فترة الحمل. بعد كده لازم يكون في الرضاعة الطبيعية لازم تاخد دورها كاملا، وبعد كده نبتدي نتكلم عن الطفل. دكتور كارين, what is the proper food for children above 2 years after we stop the breastfeeding or after the milk session is gone? So beginning at about 6 months, in addition to breast milk, we want to start complementary foods that are culturally appropriate and available, but that are high in iron, zinc, and selenium. These are the important foods. So we need these important foods in the baby's diet. Then the baby needs to be fed enough times a day, and also to have a diversity of foods. One of the mistakes that parents make is they find one food that the baby likes, and then they give the baby only that food. Yes. الدكتورة بتقول إن إحنا بنبتدي من 6 شهور بجانب الرضاعة، بنبتدي نطعم الطفل بعناصر غذائية أخرى، لكن من الحاجات المهمة ان الاطفال يبقوا بياكلوا اكل متنوع. يعني هم برضو شافوا ان الاطفال زي اطفالنا كلنا بنحب ان احنا نديهم اللي هم عايزينه، هو بيبقى بيمسك في غذاء معين او في اكله معينه فخلاص هو ما بيرضاش ياخد غيرها. لا، احنا لازم ننوع الاكل اللي بياخده الطفل،
وكمان لازم يبقى في اوقات متنوعه في اليوم، يعني لازم يبقى فيه فطار وغدا وعشاء، وممكن ان بتوين يعني في النص كده يبقى فيه سناكس. دكتور, let's talk about a little bit about the insult that occurs during the early childhood. What kind of effect that insults can result in for such incidents? Well, the big problem that we worry about worldwide, and this includes Egypt and the United States and many other countries, is the problem of stunting. So when a baby is stunted, they not only don't grow long, they don't gain weight either. And so when a baby is stunted and it isn't corrected, so this can start happening in pregnancy and then continue if the baby isn't fed properly, there is no way to correct this after 2 years. You can see that the baby's not growing, but their brain is not growing either. الدكتورة كانت بتتكلم على نوعية النوعية اللي بتحصل لأطفال ممكن كمان في فترة الحمل، إن في فترة الحمل دي لازم يبقى في ظروف معينة حوالين الطفل علشان ما يطلعش قزم أو يبقى فيه تقزم، ودي مشكلة موجودة في الولايات المتحدة وموجودة في مصر. فوانس إن التقزم ده حصل بيحصل إن بيبقى فيه قصور في النمو بتاع مخ الطفل. طبعا ده بيأثر على الطفل في بقية حياته كلها، فلازم من بدري قوي نبقى مراعيين الحاجات دي وعارفين نتجنبها ازاي. دكتور, let's talk about the family union, the intact family, the importance of the intact family and well-informed and educated parents in raising children in each country. Yes. It's very important for children to have interactions with multiple adults and to have these playing times and interaction times and bonding times with the family. And this is a sensitive period for the baby. These 1,000 days are a sensitive period where the baby not only is growing the brain and their body, but they're learning how people have relationships with each other. And that's why the family group is such an important learning experience for the baby to get the stimulation that they need. كنا بنتكلم على أهمية الأسرة والمحيطين بالطفل في الفترة الأولانية. الدكتورة بتقول إن في أول 1000 يوم مهم جداً إن يبقى في تفاعل بين الطفل وبين أسرته أو بين الناس عموماً، علشان الموضوع مش بس إن هو بينمو، مش مخه بس اللي بينمو أو جسمه بس اللي بينمو، لا ده كمان تفاعله مع الناس كمان بينمو، بيتعلم حاجات كتير. دكتور, here I have a question. During the COVID period that we are experiencing, and most of the children now are learning online from home, and they don't go to school, and they don't, interact with their colleagues or with the teachers. Will that affect their attitude in the future? I think that's yet to be seen. I think that some children will probably have a better learning experience for being home with their family and their siblings, and other children are better off in a school situation. I think it will take many years for us to see what this epidemic has done to the amount of learning our children have, as well as the socialization that they have missed by not having their friends in school. أنا سألت الدكتورة على تأثير الكورونا أو الكوفيد-19 على الأطفال، باعتبار إن هم ما بقوش يخرجوا كتير، ما بقوش يروحوا المدرسة، ويمكن خروجهم قل كتير جدا عن الأول حتى بره المدرسة. فهل التفاعل بتاع الطفل مع المحيطين سواء في المدرسة مع زمايلهم مع مدرسينهم أو سواء في أي حتة تانية، هل التفاعل ده ممكن يأثر على
سلوكهم في المستقبل. فهي قالت ان ده لسه الدراسات دي ما تمتش في هذا السياق، لان ده هياخد وقت. لكن في نفس الوقت احنا عندنا تفاعل اخر ممكن يكون بيتم جوه الاسره نفسها، فده ممكن يكون كفايه. يمكن بعض الاطفال اللي عندها مشكله في الاسره او اللي ما عندهاش تفاعل كفايه جوه الاسره، ممكن ما يكونش عنده اخوات لسه، ممكن يعني يكون احد الوالدين مش موجود، فده بيبقى افضل له ان هو يروح المدرسه. لكن ده يمكن كلام مبكر هيبان بعد فتره من الزمن. Let's talk a little bit again about nutrition, because this is very important. As you mentioned, sometimes children would like to have one kind of food, and we all know what is this kind of food. But anyway, how can we force or make the children love other foods, especially the fresh ones, like vegetables, like fruits, and other nutritional food that have vitamins and have minerals and have all the needs to grow in a perfect condition? Yes. Well, again, this starts in pregnancy, because the food that the mother eats when she's pregnant flavors the amniotic fluid. And so when the baby is inside and he's swallowing the amniotic fluid, he is tasting the flavors of his family foods, the foods that his mother is eating. And then after the baby is born, the breast milk takes on the flavors of the mother's diet. And then the baby should want to eat those foods because those are the foods that are familiar. When the baby gets formula, for example, the formula tastes the same every single day, every single feeding. And so the baby doesn't learn to appreciate the many, many different flavors that should be in the diet of a well-nourished, healthy mother. يمكن أنا سألت الدكتورة إزاي نحبب الأطفال في كل الأكل، في كل نوعيات الأكل. طبعا إحنا عارفين الأطفال بيبقوا يعني في بعض الأحيان بيبقوا أقوياء شوية في حتة إن أنا عايز ده ومش عايز ده. فهي قالت إن الموضوع بيبدأ بدري جدا. الأكل اللي بتاكله الأم بيستسيغه الطفل وهو لسه في بطنها. بعد كده لما الطفل بيتولد، الدايت او الاكل برضو اللي بتاكله الام هو اللي بينزل له في اللبن اللي بياخده في الرضاعه الطبيعيه. لكن في الاول وفي الاخر احنا الاسره هي اللي مسؤوله عن انها لازم هي كمان الموضوع يبتدي من الاسره، ان الاسره كلها تاكل اكل صحي واكل مفيد، فالطفل هيتعود عليه. هو الطفل بيستسيغ اللي بيتقدم له. دكتور كارين كادويل، المدير التنفيذي لمشروع أطفال أصحاء الامريكي. Thank you very much, Doctor. It was a pleasure being with us. Thank you so much, and best wishes. And as I said, we won't know what this special COVID time has done to our children, but we can hope that with the love of their families and the love of God, that they will persevere and come out as wonderful children as other generations. Thank you, Doctor. Thank you very much.